গুড ইভিনিং ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল জাস্ট চিল আউট। আজকে আপনাদের একটা কফি বেস মকটেলের রেসিপি নিয়ে এসেছি। দেখুন সেটা কিভাবে বানাচ্ছি। তো কফি লিকারটা উপর থেকে দেবো। এটা স্ট্রং হতে হবে। কফি লিকারটা যত স্ট্রং হবে দেখতেও ভালো লাগবে এবং কফি ফ্লেভারটাও ভালো আসবে। দেখুন 3টে লেয়ার হয়ে গেছে, নিচে ব্লু, মিডলে হোয়াইট অ্যান্ড ওপরে ব্ল্যাক কফি কালার। তাই উপরে একটা সুন্দর একটা গার্নিশ করব ফ্লাওয়ার দিয়ে। ফ্লাওয়ারটা ভালো করে ওয়াশ করে নিয়েছি। এতে আমি যেহেতু ব্লু আইস কফি তাই আমি ব্লু কালারের ফ্লাওয়ারটা ইউজ করছি, ব্লু কালার লাগিয়ে। এবং উপরে সুন্দরভাবে একটা জাস্ট ডেকোরেশন না হলে তো ভালো লাগবে না সব জিনিসই, তাই ডেকোরেশনটা সুন্দর একটা ব্লু কালার ফুল দিয়েই করে দিলাম। আপনারা বানিয়ে খেয়ে দেখে বলবেন কেমন হয়েছে এবং জাস্ট চিল আউটকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং শেয়ার করবেন। থ্যাংক ইউ। আবার আসবো নেক্সট কোনো মকটেল নিয়ে।